গুড মর্নিং ক্লাস, কি অবস্থা? সবাই কেমন আছো? জি ম্যাম, আপনি কেমন আছেন ম্যাম? ভালো না, অনেক ঠান্ডা। সব জায়গাতে ম্যাম ঠান্ডা। ঠান্ডা আমার ভালো লাগে, আমার ফেভারিট সিজন উইন্টার। বাট ঠান্ডাতে আমি ভালো থাকি না, কারণ আমার শীত বেশি, হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে যায় অতিরিক্ত না। আচ্ছা দেখো, এখানে প্রবলেমটা কি বলছে? In every central orbit, the sectorial area traced out by the radius vector to the center of force increases uniformly per unit time. কি বলছে? The sectorial area traced by radius vector. That means দেখো এখানে radius vector হচ্ছে r এবং r plus del r. So the sectorial area traced out by velocity vector is OPQ. This is the sectorial area. Okay, increases per unit time. This sectorial area increases per unit time, and the linear velocity varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path. Okay, since there is a consequence of time, so we can assume that at time t, the position of the moving particle be at p, r theta position, and at time t plus delta t, at time t the position is at p r theta. At time t plus delta t, the position of the moving particle is at q, r plus del r, theta plus delta theta. So এখানে যেহেতু বলছে the sectorial area increases uniformly per unit time, so the during the elementary time delta t, দেখো কথাটা ঠিক কিনা। ডেল্টা টি টাইমে যে এরিয়াটা ইনক্রিজ করে সেটা হচ্ছে ওপিকিউ। এখন যদি আমি চিন্তা করি the area of OPQ, that is half of base into height. So half of, আচ্ছা এখানে যদি আমি দেখি বেজ হচ্ছে ওপি আর হাইট হচ্ছে কিউপি। এটা ফিগারটা আর একটু ইয়া হবে, এটা আর একটু বাড়ানো থাকবে, এটা কিউ, ওকে।
সো কিউপি যদি হাইট হয়, দেখো এটা যেহেতু পি, দেখো পি থেকে পি পয়েন্টে কিউপি এর বর্ধিত অংশটা দেখো, এটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট। সো কিউপি ইজ দা height or perpendicular on OP. So QP equal to আমরা কি লিখতে পারি, OQ যদি অতিভুজ হয়, so QP লিখতে পারি OQ sin delta theta. Now half of OP is equal to R, OQ হচ্ছে R plus delta R and sin delta theta. This is equation 1. Now aerial velocity আচ্ছা, ভেলোসিটি আমরা জানি কি সময়ের সাথে সরণ, তাই না? সময়ের সাথে যে কোনো পার্টিকেলের যে ডিসটেন্সের চেঞ্জটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার ভেলোসিটি। এরিয়াল ভেলোসিটিটা হচ্ছে কি, অ্যাকর্ডিং টু টাইম দ্য চেঞ্জ অফ দ্য এরিয়া of the triangle of any area, change of any area. So এখানে আমি কি বলতে পারি, aerial velocity of the particle is limit delta t tends to 0 triangle OPQ divided by delta t. That means limit delta t tends to 0 half of r into r plus delta r sin delta theta divided by delta t. Now limit delta t tends to 0 half r into r plus delta r sin delta theta delta theta delta theta by delta t. এখন দেখো আমি যদি delta t equal to when delta t tends to 0, আমি যদি এটা কনসিডার করি তাহলে আমার থাকছে half r স্কয়ার, এটা equal to 0. when delta t tends to 0 then delta r also 0, কারণ delta t টাইম যদি ইনক্রিজ না করে তাহলে আমার এই delta r এর কোনো মর্ম থাকবে না। so delta r is 0, this quantity is 1 and this quantity can be written as d theta dp. আমার মনে হয় এখন উপরে মুছে দিতে হবে প্রবলেমটা। So finally we get half r square d theta dp, which is actually h, half of h, because r square d theta dt equal to h. We find it in previous theorem. So that is it. The aerial velocity of the particle increases uniformly, that means constant, inconstantly. That means the constant h equal to twice of the
sectorial area described in per unit time. এই সেক্টরিয়াল এরিয়াটা অবশ্যই পার ইউনিট টাইমের জন্য আমরা কনসিডার করছি। আচ্ছা, নিচের এটুকু আমার মনে হয় ক্লিয়ার। Again, aerial velocity if the aerial velocity is limit delta t tends to 0, triangle OPQ divided by delta t। এখন ট্রায়াঙ্গেল OPQ এর আরেকটা ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে cot PQ into perpendicular from on PQ divided by delta t। Now limit delta t tends to 0, cot PQ কে আমি বলতে পারি, আচ্ছা কর্ডের লেন্থ যদি c হয়, এখানে PQ খুবই ছোট্ট একটা পোরশন, সো ডেল্টা c, and the perpendicular from O to PQ is small p divided by delta t। আগে একটা হাফ আছে, সরি হাফ। Now half of limit delta t tends to 0, delta c by delta t into p। আচ্ছা, এটাকে এভাবে লেখা যায়, আমি ডাইরেক্ট লিখছি, আমি একটা ডেল্টা s নিয়ে আসছি, ডেল্টা s ডেল্টা t into p। আচ্ছা, কেন ডেল্টা s টা আনলাম, সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা এখন কর্ডে চলে আসছি, সেহেতু তার একটা সরণ হবে, এবং ডেল্টা টি সময়ে সেটা আমি কনসিডার করে নিচ্ছি ডেল্টা এস। এখন আমি যখন লিমিট ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 বসাবো, তখন এই ডেল্টা সি এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, ডেল্টা এস এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সো উই ক্যান কনসিডার দিস অ্যাজ 1, এটা হয়ে যাবে ds বাই dt ইনটু p, and this ds by dt is the linear velocity। Where v is equal to ds by dt, linear velocity of the particle. This is the linear velocity. So if this is equation 2, from equation 1 and 2 we write half of h equal to half of v by p. So v is equal to h by p. Yes, v is equal to h by p. That is, we need to finally prove the linear velocity varies
inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path at P. Since h is constant, so v varies inversely of the perpendicular from the center upon the tangent to the path at OP. আচ্ছা, এটার সাথে আরেকটু লেজ আছে, সেটা হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা প্রমাণ আছে। সেটা আমি যখন এটার কন্টেন্ট পিডিএফটা দিব তখন দেখতে পারবা। আমি প্রমাণটা করে দিচ্ছি। ইন এনি কার্ভ উই নো, in any curve from past session, in any curve we have seen this before. 1 by p square equal to 1 by r square, 1 by r to the power 4 dr by d theta whole square. So 1 by p square is equal to u square plus du by d theta whole square, as u is equal to 1 by r. Now 1 by p square equal to, we can write b square by h square from this. 1 by p square equal to, we can write b square by h square. So we put it here and finally we got b square equal to h square into u square du d theta whole square. This is the proof. অনেক সময় শুধু এই প্রমাণটা বলে যে প্রুভ দ্যাট দিস, তখন তোমাকে পুরোটাই ফলো করতে হবে। এটা বের করতে হবে যে v equal to h over p and finally this.
The next problem is a particle moves in a path so that its acceleration is always directed to a fixed point and equal to mu by distance square. We have to show that the path is a conic section. That means the particle travel along a conic section, and distinguish. We have to distinguish between three cases arise. That means there are three type of conics: hyperbola, parabola, ellipse. We need to show that in which condition the path will be hyperbola, parabola, or ellipse. আচ্ছা দেখো, let the pole O be the fixed point at time t, the particle be at a distance r from O, p be the acceleration of the particle. Then আমরা একটা পেডাল ইকুয়েশন ফর্ম পেয়েছিলাম, তোমাদের মনে পড়ে কিনা? পেডাল ইকুয়েশন ফর্মটা ছিল h² / p³ dp by dr is equal to capital P, that is mu by r square. So h² / p³ dp by dr is equal to mu by r square. Now by variable separation method, dp mu by r square dr, integrating both sides we get minus h²/2p² equal to minus mu by r minus c/2. We consider the integrating constant c/2. মাইনাস কেন নিয়েছি বুঝতেই পারছো, h/p² equal to mu by r plus c, twice mu by r plus c. If this is equation 1, then this can be written as v² equal to 2 mu by r plus c. This is the polar equation of parabola, hyperbola, ellipse. Refer to focus as the poles. Okay. If this is equation 2, now the polar equation of parabola, ellipse and hyperbola refer to focus as pole are respectively b² / p² equal to twice a by r, b² / p² equal to twice a by r minus 1, b² / p² equal to twice a by r plus 1. These are the polar equations. These are the polar equations. ওকে, হিয়ার এখানে বি টা কিন্তু হচ্ছে তোমার কি বলবো, যে বি আর এ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম। সিমিলারলি এখানে দেখো এইচ আর মিউ কিন্তু কনস্ট্যান্ট টার্ম। সো আমরা বলতে পারতেছি দিস ইজ ইকুয়েশন অফ কনিক, দ্য পাথ ইজ কনিক। বাট এখন আমরা তিনটা কেস দেখব কোন কেসে কি হয়।
ওকে, কেস 1 এর ক্ষেত্রে if the equation 1 presents parabola, then 2 implies b square equal to 2 mu by r. That is fine. C equal to 0, that is mu by twice mu by r, which is similar to this. That means it is parabola. Now case 2, if equation 1 represents ellipse, then C must be less than 0 and b square must be less than twice mu by r. এখন দেখো আমি যদি এই দুইটা ইকুয়েশন কম্পেয়ার করি, এই দুইটা ইকুয়েশন যদি আমি কম্পেয়ার করি, দ্যাট মিন্স আমি যদি দুইটা ইকুয়েশনকে, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি এটা দিয়ে ডিভাইড করে দেই, ডিভাইড করলে আমার কি আসতেছে, h স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু মিউ বাই a equal to c by minus 1. So finally h equal to আসতেছে root over mu b square by a and mu equal to আসতেছে minus c by a, c equal to আসতেছে minus mu by a. So এখান থেকে আমি যদি ইকুয়েশনে বসাই, b square from 2 implies b square equal to এখানে বসাও c এর ভ্যালুটা কি আসছে, mu 2 by r minus 1 by a. So this is the equation of ellipse. This one is the equation of ellipse. Finally, in case 3, if equation 1 presents a hyperbola, then c is greater than 0, so b square is obviously greater than 2 mu by r, and we get by dividing h square b square equal to mu by a is equal to c. So h equal to root over mu b square by a and c is equal to mu by a. So finally 2 implies b square equal to mu 2 by r plus 1 by a, which is the equation of parabola. Sorry, hyperbola. এটা পিরিয়ডিক টাইমটা তোমরা বের করবা তোমাদের HW. Find periodic time.
Okay, so that's all for today.